Muriho muraho mwiriwe mumeze mute? Amakuru yanyu twizera ko umwaka ukomeje kugenda neza. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka, ni igihe cyo kugira ngo dukomeze dusaba Imana kugira ngo umwaka uzagere neza kandi urangire neza. Mwese ndabifuriza amahirwe masa muri gahunda murimo hirya no hino. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho inkuru ngufiya, inkuru ku banyeshuri ko bashaka kujya kwiga muri Canada. Iyi nkuru rwose nkuzanira kubwira ngo niba uteganya kujya kwiga muri Canada ushatse wabikora vuba bwangu, kuko mu minsi iri imbere bishobora kuza kuba biri compliqué. Birimo kugenda bihinduka kuko muri Canada hari ikibazo cy'amacumbi, cy'amazu. Rwose ari abaturage n'abanyeshuri bari kugira amacumbi make yadahagije, bityo rero bari gushaka gufata ingamba zigiye zinyuranye kugira ngo bagabanye abantu bashya bajya muri Canada kubera icyo kibazo cy'amacumbi. Mu bantu bashya bajya muri Canada hari amoko menshi. Hari bamwe bagenda muri za express entry, za PNP, hari ab'impunzi, hari abanyeshuri mpuzamahanga, hari n'abakozi bari temporaire bajya gukoramo mu mpeshyi, bagakora mu mirima, bagakora mu bintu bya hotel n'ibindi. Ariko rero nk'uko twabwiye ko buri mwaka Canada yakira abanyeshuri b'abanyamahanga bagera hafi mu 500. Abantu hirya no hino barimo bagenda bavuga bati ni ngombwa kugabanya aba temporary visa, abantu bafite visa temporaire. Abo abenshi ni abanyeshuri, kongeraho n'abaza gukora byo birumvikana ko batagiye gukora muri Canada, imyaka ntiyahinga, imyaka ntiyasarurwa n'ibindi. Ariko abanyeshuri bo bashobora kutabakira kandi ntagire ikiba. Nibyo rero barimo kuvuga bati birashoboka ko mu minsi iri imbere bashyiraho icyo bita cap, ni ukuvuga ngo babagabanya rwose, kuko hari ikibazo cy'amacumbi. Iyi video mbazaniye rero ni reportage ibivugaho, ngira ngo nawe uze kwiyumvira kugira ngo wumvemo facts zirimo, kuko harimo facts. Iyi video uyikurikirane, donc iyo ngiye kuba playingira, ni video nakuye ku kinyamakuru cya leta. Murimo murabona titre yayo, murabona n'umunyamakuru. Hari ikibazo nyine cya Canada's housing crisis. Bavuga ko federal government yabigiye gushyira cap kuri international students, ni ukuvuga ngo gushyira umubare mutoya nyine ntarengwa bazajya binjira muri Canada. Ibyo ntabwo barawushyiraho, ariko kuva premier ministre na ministre ushinzwe immigration babivuzeho, nuko buriya hari policy iba iri muri pipeline baba barimo kwiga. Nuko bicunga rero, kuko nta makuru azaza ashyushye. Wowe ufite dossier iri mu nzira, wowe ubitekereza, ugomba gukurikirana iyi nkuru kuko izakugiraho impact ndende. Banza rero ntujye kure, ngiye guplayingira iyi video wumve ibyo ivuga, ibindi ndaje tubisobanure. Ottawa is set to look at the possibility of putting a cap on the number of international students coming to Canada. It comes as the federal government faces criticism for increasing immigration numbers while the country faces a housing crisis. CTV's Kamal Kramali reports. Students abroad looking to study in Canada could hit a new hurdle. The immigration minister today telling CTV's Question Period he's looking at putting a cap on the number of international students. That volume is disconcerting. It's really a system that has gotten out of control. It's the federal government's response to a housing unaffordability crisis. It isn't the one-size-fits-all solution to addressing all of housing problems in Canada, but this is certainly in some areas contributing to some of the pressure that we're seeing. The number of study permit holders in Canada has been rising since the mid-2000s, with only a dip during the pandemic. There were more than 800,000 international students in 2022, with 2023's numbers projected to go up even more. This is very reckless decision, I would say. Now growing concern, the new proposed limit will leave plenty of students who have already applied for schools in the lurch. We already started receiving inquiries from students who are living abroad, who are prospective students, basically
panicking, saying like, what should I do? Should I apply now? Still, there are questions on how Ottawa would impose the cap when it's up to schools to approve applications, a system that benefits their bottom line since international students pay roughly 3 times more for tuition than domestic students. Make international tuition equal to domestic tuition. The moment you do that, then there's really no incentive for universities to bring in these students because it's a financial incentive. Meanwhile, the country's largest post-secondary association, Colleges and Institutes Canada, says it's troubled by the idea of a cap on study permits, adding it'll continue to advocate for its international student program. Heather. All right, Kamal, thank you. Ottawa is set. murabyumvise rero inshuti zacu mubyumvise ko nyine hari icyo kibazo abamwumvise ni abantu bari riyo ni minisitiri ushinzwe immigration n'abandi ba commentators n'amasosiyasiyo n'abahagarariye abanyeshuri n'aba immigration lawyers bavuga ko ibyo bintu bishobora kuba nyine biri mu nzira mu bitegereze mu mezi makeya mu minsi mikeya turabagezaho updates turabakurikiranira ntimuzajye kure kuko nicyo tubereye hano kuhababera kubakurikirana amakuru ajyanye na immigration ya Canada no kujya kwiga muri Canada. Icyo usabwa wowe ni ukudukurikira no gukomeza kureba video zacu ndetse n'amakuru ukayageza ku bandi kuko hari benshi mu by'ukuri baba bakeneye amakuru uko batekereza kuba bakora dosiye zabo. Kandi niba wumva ushyigikiye ibyo tugukorera, niba wumva amakuru tukugezaho afite akamaro, duhe like. Urakoze, ukomeze ugire ibihe byiza. Ciao.